El tatuaje de la brújula en el antebrazo de Dean era un error de baracra de hace 9 años. Dean casi no había vuelto a pensar en la mujer con la que compartía ese tatuaje. Entonces, tres niñas idénticas de 7 años, vestidas con abrigos de diseñador, así lo acercaron en un parque polvoriento y destrozaron su vida tranquila y curtida por el trabajo. Dean no creía en la casualidad. Creía en la realidad ineludible de los impuestos a la propiedad y en el hecho de que un niño de 6 años podía sobrevivir a base de nuggets de pollo y pura fuerza de voluntad caótica. Era un martes por la tarde y el air del parque sabía a tierra humida y a los gases del interstatal cercano. Dean estaba sentado en una banca verde astelada, con un vaso de café tibio y amargo entre las manos ásperas. El serán encrustado en su piel hacía que sus dedos se sintieran como lija. Dean tenía un pequeño taller de reparación de muebles a medida, montado en un garage adaptado. Una forma educada de decir que pasaba los días pagando silas antiguas de gente rica, mientras trataba de que su propia vida no se caera a pedazos. Su hijo Toby estaba enterrado hasta los codos en el arnero, intentando con toda su fuerza que un camión de volteo de plástico se tragara una piedra. No comas harina Tob, gritó Dean, con ese voz ronca y grave de un hombre que dormía crónicamente 4 horas por noche. Toby no levantó la vista, pero soltó la piedra. Pequeñas victorias. Dean se recostó y se subió las mangas de su camisa de franela desgastada hasta los codos, diciendo que la brisa de otoño le tocara la piel. El frío se sentía bien contra el dolor sordo de sus articulaciones. En su antebrazo izquierdo lavaba un tatuaje, una brújula irregular y imperfecta, con la estrella del norte apenas visible, tapada por una cicatriz gruesa que le había dejado un aficionado en un salón de tatuajes mal iluminado, hace 9 años, un lugar que olía a jabón verde y cerveza rancha. Dean se frotó el tatuaje sin darse cuenta. Era un habito nervioso. Pesar el dedo sobre esa tinta abultada cuando el cansancio lo pegaba más fuerte. El parque estaba casi vacío, salvo por una niña distraída con su celular cerca de los columpios, y 3 niñas pequeñas caminando en perfecta sincronía cerca de los robles. Al principio Dean apenas les prestó atención. Estaba demasiado ocupado calculando si lo alcanzaría el dinero del banco para cubrir la próxima cita al dentista de Toby y el aviso vencido de la luz. Pero las niñas eran imposibles de ignorar por mucho tiempo. Se movían con una precisión coordinada, casi inquietante. Trillizas. Parecían tener entre 7 y 8 años. Vestían abrigos de lana color carbon idénticos, con botones de bronce pesados, medias blancas impecables y zapatos de charol que no tenían nada que hacer en un parque público. Su cabello oscuro estaba cortado en el mismo bob afilado. Parecían salidas de un catálogo de moda europeo de lujo, perdidas en la cruda realidad de un parque municipal. Las 3 se detuvieron a unos 3 metros de la banca de Dean. Dean frunció el seno y bajo su vaso de café. Miró a su alrededor buscando a los padres. La niña seguía absorta en su teléfono sin notar nada. La niña del medio dio un paso adelante. Sus ojos eran de un gris tormentoso, penetrante. Era un color frío, extraño en una niña. Hola señor, dijo con una voz educada, cortante, sin la típica duda infantil. Hola, contestó Dean despacio enderezándose en la banca. ¿Se les perdió su mamá o su papá por aquí? La niña de la izquierda le dio la cabeza, con la mirada fija en el antebrazo desnudo y musculoso de Dean, apoyado sobre su rodilla. Nuestra madre está trabajando, continuó la niña del medio, acercándose un poco más. Un aroma delicado de detergente de lavanda cubría por completo el olor a hojas húmedas del parque. La niña de la derecha señaló con un dedito enguantado el brazo de Dean. Nuestra madre tiene un tatuaje igual al suyo. Dean se paralizó. La reacción física fue instantánea y violentamente desagradable. La sangre se le fue del rostro y cayó como una piedra, hasta sus botas de trabajo. Un zumbido agudo y fino comenzó a sonar en los oídos, ahogando el murmullo lejano del tráfico y el chirrido de los columpios. ¿Igual al suyo? Dean bajó la mirada hacia su propio brazo. La brújula irregular.
La estrella ascent. No era un destino de catálogo copiado de la perda un local. Era único. El mismo lo había dibujado en una servileta manchada de grasa, en un bar de mala muerte en Seattle, riendo junto a una mujer cuyo rostro había pasado los últimos 9 años tratando de borrar de su memoria. ¿Qué dijiste? La voz de Dean apenas fue un susurro. Sintió una náusea repentina y filosa. El café en su estómago se convirtió en ácido. La brújula, repició la niña del medio, sin inmutarse ante la intensidad repentina que emanaba del hombre grande y quetido frente a ella. La de mamá está en el hombro. La punta de arriba está rota. Las manos de Dean empezaron a temblar. Dejó el vaso de café sobre la banca antes de aplastarlo sin caer. Era imposible. Era una imposibilidad estadística. Era una broma cruel de un universo indifferent. ¿Cómo es el alma tu mamá? Preguntó Dean. Sencha la garganta como si estuviera cubierta de vidrio roto. Antes de que las niñas pudieran responder, una voz aguda y asustada cruzó el pasto. Ruby. Hazel. Piper. La niña distraída venía corriendo hacia ellas, guardando el celular a las prisas en el bolsillo. Se veía aterrada con el rostro enrojecido. Luego junto a las niñas y de inmediato empezó a empujarlas hacia atrás, tomándolas de los hombres. Lo siento mucho, señor, jadeó la niña, mirando la ropa gastada y los brazos tatuados de Dean con un destello de juicio descarado. No deberían andar sueltas por ahí. Espera, dijo Dean poniéndose de pie. Media casi 1,90 m, con hombres anchos por años de cargar madera. La niña se sobresaltó visiblemente, apretando a las niñas contra sus piernas. Tenemos que irnos, soltó la niña cortante. El auto está esperando. Vamos, niñas. La señora Hastings se iba a poner furiosa si llegamos tarde. Hastings? El apellido golpeó a Dean como un puñetazo en el pecho. No podía respirar. Dio medio paso hacia adelante, con la mano extendida, pero la niña ya se lavaba a las Trillizas casi arrastras hacia la entrada del parque. La niña del medio, Ruby Hazel o Piper no sabía cuál, volteó a mirarlo por encima del hombro. Sus ojos gris tormenta se clavaron en los de Dean una última vez antes de desaparecer detrás de una rilla oxidada, subiendo a un SUV con vidrios polarizados que las esperaba con el motor encendido. ¿Papá? Dean se sobresaltó. Bajo la mirada. Toby estaba parado junto a la banca, limpiándose una mano sucia en la frente, dejando una mancha de tierra. ¿Estás bien, papá? Parece que vas a vomitar. Dean tragó saliva con fuerza, con el sabor amargo de la bilis y el café viejo. Estiró una mano pesada y temblorosa y la puso sobre el hombro pequeño de su hijo. Estoy bien, Tab, mintió Dean con la voz hueca. Ven, vámonos a casa. El apartamento olía agua de pasta hirviendo y a polvo viejo. Era un espacio de 2 recámaras apretado, arriba de una tintorería, que vibraba levemente cada vez que las prensas industriales de abajo se encendían. Dean estaba sentado en la mesa rayada de la cocina, con el brillo de su laptop maltratada iluminando las profundas hogueras del cansancio. Había acostado a Toby hace una hora, leyendo, donde viven los monstruos, con voz monótona, mientras su cabeza corría a 1000 por hora. Le dio un trago a una cerveza barata. Estaba tibia pero no lo importó. Necesitaba algo que lo mantuviera anclado a la realidad, porque la pantalla frente a él lo estaba gelando hacia una pesadilla surrealista. En la barra de búsqueda escribió, Trillizas Hastings. Aparecieron docenas de artículos, blogs de la alta sociedad, perfiles financieros, fotos de paparazzi. Dean abrió el perfil de una revista de negocios importante. El titular lo golpeó de frente, la arquitecta de hierro, como Sloan Hastings construyó un imperio logístico antes de los 35 años. Debajo había una fotografía en alta resolución. Dean se quedó mirando la pantalla, con la respiración entrecortada. Reconoció la mandíbula afilada. Reconoció el cabello oscuro, ahora peinado en un corte severo y impecable en lugar de las ondas revueltas y saladas que él recordaba. Pero sobre todo reconoció los ojos. Esos ojos gris tormenta cínicos,
que lo habían mirado en el parque apenas unas horizontes. Nuevos atrás, a la no era Sloane Hastings, la multimillonaria directora ejecutiva. Era Sarah. Dean recordaba el olor de la lluvia de Seattle en su chaqueta. Recordaba el whisky barato que compartieron en un vaso de plástico, en un motel que olía a humo rancio. Eran dos extraños yendo de sus propios desastres. Dean, de un matrimonio fracasado de manera espectacular que lo había dejado con un hijo recién nacido y una montaña de deudas. Y Sarah, bueno ella nunca dijo de que huya. Solo dijo que necesitaba desaparecer durante 48 horas. Se hicieron los tatuajes por una apuesta, una marca permanente para recordar un fin de semana que no existía en el mundo real. Una brújula rota, porque ninguno de los dos sabía hacia donde iba. Dean así frotó la cara con ambas manos, presionando las palmas contra los ojos hasta que vio chispas en la oscuridad. Si las niñas tenían 7, tal vez 8 años, la cuenta era brutal y innegable. Nuevos atrás. La línea de tiempo encajaba con una precisión aterradora. ¿Serán mías? El pensamiento le contrajo el estómago con violencia. Empujó la silla hacia atrás, la pata de madera chirriando contra el linóleo despegado, y camino hasta el fregadero. Abrió el agua fría y así echó agua en la cara, jadeando por el impacto. Se sujetó de los bordes del fregadero, mirando por la pequeña ventana hacia el callejón oscuro. Si él era el padre, ¿por qué Sarah nunca así lo dijo? Conoce la respuesta antes de que la pregunta terminara de formarse. Nunca así dijeron los apellidos. Usaron teléfonos desechables. Habían construido una burbuja perfecta de anonimato. Ella no podría haberlo encontrado en ion quisiera. Pero ella era Sloane Hastings. Si de verdad hubiera querido encontrar un carpintero de Oregon, los recursos de una multimillonaria lo habrían logrado sin problema. Dean volvió a la mesa y siguió viendo por el artículo. Detalaba la toma de control despiadada de la empresa naviera de su padre, su expansión agresiva hacia cadenas de suministro autónomas, y su vida privada fuertemente resguardada. Mencionaba que era madre soltera de Trillizas. En hay una palabra sobre un padre. En hay una palabra sobre un esposo. Dean abrió una galería de fotos. Pasó imágenes de Sloane en galas, en salas de juntas, viendo de helicópteros. Se veía blindada, blusas de cuello alto, blazers a la medida que costaban más que su camioneta. Entonces la encontró. Una foto espontánea de una gala benéfica de hace 3 años. Sloane lavaba un vestido de noche sin espalda, girando el rostro con molestia hacia la cámara. Allí, justo en su omoplato izquierdo, estaban las líneas irregulares de la brújula rota. Dean cerró la laptop de golpe. No quería esto. Se había construido una vida frágil pero tranquila para él y Toby. Tenían una rutina. Tenían estabilidad, aunque estuviera parada al borde de un precipicio financiero. Meter a una multimillonaria y 3 hijas de la nada en esa ecuación no solo era complicado. Era una bomba a punto de detonar todo lo que había logrado rescatar. Debía dejarlo pasar. Debía borrar el historial de búsqueda, olvidar los ojos gris de la niña del parque, y volver mañana a leer gabinetes de caoba. Pero el recuerdo de la aguja zumbando contra su piel, el recuerdo de la risa cínica y golpeada de Sarah en aquel cuarto de motel oscuro, le roía las costillas. Él era padre. Conoce en carne propia la responsabilidad aterradora que eso implicaba. Si esas niñas eran su sangre, viviendo en alguna torre de cristal con una mujer que así había amurallado del mundo, ¿de verdad podía darles la espalda? Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla tenía una telaraña de gritas. Abrió el navigator y buscó las oficinas centrales de Hastings Logistics. Estaba en el centro, a 40 minutos en metro desde su barrio. Dean dejó el teléfono sobre la mesa. Miró su antebrazo cicatrizado. No quería dinero. No quería un pedazo de su imperio. Pero necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba saber si el fantasma en esa tinta era real. El edificio de Hastings Logistics era una losa monolítica de vidrio negro y acero que absorbía la débil luz de un jueves por la mañana.
Se alzaba sobre el distrito financiero como una manifestación física de poder frío y silencioso. Dean así paró en la banqueta, hyperconscient de su propia piel. Lavaba su mejor ropa, mezclilla oscura sin rasgar, botas de trabajo limpias, una cámara de lona gruesa sobre una camisa gris. Para él era un uniforme respetable. A la sombra de la Torre Hastings, entre un río de ejecutivos vestidos de lana peinado y cuero italiano, parecía un intruso. Olía a jabón barato Irish Spring y al aroma turco de la trementina que vivía permanentemente bajo sus unas. Tomó una bocanada del air de la ciudad, frutos secos tostados, concreto frío, y empujó las puertas giratorias. El lobby era una caverna de mármol blanco pulido. Los pasos resonaban con fuerza contra los tecos altos. El aire acondicionado era agresivo, con un aroma sintético a cítricos. Dean se acercó al enorme mostrador de recepción cuvo. El guardia de seguridad, un hombre cuyo traje apenas contenía sus hombres enormes, clavó de inmediato la vista en las botas gastadas de Dean. ¿En qué puedo ayudarlo? Preguntó la recepcionista, con un auricular elegante y una sonrisa educada y vacía. Necesito ver a Sloane Hastings, dijo Dean. Su voz, ronca y grave, raspaba contra la acústica silenciosa del salón. La sonrisa de la recepcionista no se movió. ¿Tiene una cita, señor? Dean. Why no solo diga que Dean está aquí. El guardia cambió su peso de un pie a otro, acortando la distancia medio paso. La agenda de la señora Hastings está reservada con meses de anticipación. No recibimos visitas sin cita. No me voy a ir, afirmó Dean. No levanto la voz, pero sus pies se plantaron firmes en el mármol. La quietud repentina y densa en su postura hizo que la mano del guardia se moviera instintivamente hacia el radio en su cinturón. Dean ignoró al guardia y miró a la recepcionista. ¿Tiene papel y una pluma? A regañadientes, ella deslizó una libreta con el logo de la empresa y una pluma metálica pasada sobre el mostrador. La letra de Dean era un garabato feo, entrenado para marcar medidas en madera cruda, no para escribir cartas. Escribió 4 palabras, tengo la brújula. Dobló el papel y lo empujó de regreso. Mandil esto arriba. Si después de leerlo me manda sacar yo mismo me voy. Sin problema. La recepcionista cruzó una mirada con el guardia, quien apenas encogió los hombres. Escaneó la nota en una terminal elegante y escribió un mensaje rápido. Se lo mandé a su asistente ejecutiva, dijo con un tono de puro desdén. Pero dudo mucho que. El teléfono en su escritorio soltó un timbre agudo, una línea directa. Se levó la mano al auricular. Por una fracción de segundo, la máscara corporativa se resquebrajó, revelando pura sorpresa. Sí, señora. De inmediato bajó la mano y miró a Dean como si hubiera desafiado las leyes de la física. Señor Dean, el elevator privado a la derecha. Piso 72. Seguridad lo vía acompañar. El elevator subió a una velocidad agresiva, tanto que a Dean le taparon los oídos. El guardia se paró rígido a su lado, con hostilidad silenciosa. Cuando las puertas de acero inoxidable se abrieron con un sisio, Dean entró en un espacio que se sentía menos como una oficina y más como una fortaleza en la cima de una montaña. El piso 72 tenía ventanales del suelo al techo, con una vista gris y vertiginosa de la ciudad. La alfombra era tan gruesa que tragaba el sonido de sus botas pesadas. Arte abstracto original y intimidante, cubría las paredes. El aire olía a bergamota y té negro caro. Al fondo, detrás de un escritorio hecho de un solo bloque de madera de nogal, apoyado sobre bloques de vidrio, estaba Sloane Hastings. Estaba de espaldas mirando el horizonte. Lavaba un traje sastre color marfil que caía perfecto sobre su figura. De llenos solos ordino. El tono era exactamente el mismo que el de la mujer en aquel motel barato de Seattle, pero le habían drenado toda la calidez. El guardia dudó. Señora, ¿está segura? Tartamudí Marcus? Fuera. Las puertas se cerraron con un clic. El silencio en la sala era absoluto, pesado, sofocante. Lentamente Sloane se dio la vuelta.
El pecho de din ese tenso. Diez años le habían dejado líneas finas alrededor de sus ojos gris tormenta y una mandíbula rígida y defensiva. Se veía agitada. Se veía aterradora. Miró la cámara de lona gastada de din, sus botas raspadas, y finalmente su rostro. Un músculo tembló en su mejilla. Tú, dijo con la voz entrecortada. No fue un suspiro de alivio. Fue una acusación. Yo respondió din. Ella ese seguido del borde de su escritorio de nogal, con los nudillos blancos. ¿Cómo me encontraste? ¿Cuánto quieres? El salto inmediato a pensa que buscaba extorsionarla le dolió. Una ira caliente y defensiva se incendió en el estómago de din. No quiero tu dinero, dijo, dando un paso lento hacia adelante. En I siquiera sabía quién eras hasta el martes. Estaba en el parque con mi hijo. Sloan se estremeció al escuchar la palabra hijo. Tres niñas pequeñas se me acercaron, continuó din, con la voz bajando a un tono más duro. Vieron mi brazo. Me dijeron que su madre tenía el mismo tatuaje. Sloan cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, su vulnerabilidad ya estaba celada bajo una capa de hielo. No debieron hablar. Ya despedí a la niñera. Despediste una mujer porque tus hijas hablaron con un extraño. La despedí porque permitió que una posible amenaza de seguridad interactuara con mis hijas. Soltó Sloan. El volumen repentino sonó como un latigazo. Salió de detrás del escritorio. ¿Tienes idea de cómo es mi vida? ¿Cuánta gente intenta acercarse a las para llegar a mí? No soy una amenaza, dijo din, levantando sus manos ásperas, con las palmas abiertas. Solo necesitaba saber. ¿Saber qué? Ese burló ella con amargura. Si el mecánico borracho con el que te acostaste hace 9 años se convirtió mágicamente en multimillonario? Soy carpintero en realidad, corrigió din sin alterarse. Why no? Necesitaba saber si soy padre. El air pareció desaparecer de la habitación. Sloan dejó de moverse. Su postura defensiva de repente se veía quebradiza. El silencio se extendió, roto solo por el alido lejano y apagado de una sirena, 50 pisos más abajo. Tiene 9 años, dijo din con suavidad. La aire se le fue drenando, dejando solo el peso aplastante de la verdad. Estuvimos en Seattle hace 9 años. La cuenta no es complicada, Sarah. No me lames así, susurró ella. Entonces dime la verdad. Sloan caminó hacia un sofá de piel marfil y se dejó caer pesadamente. Cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho sin mirarlo. Sí. Son tuyas. El piso se inclinó. Din ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta, en esa habitación astral y intocable, lo volvió una realidad física. Tres hijas. Se tambaleó levemente y se dejó caer en una silla cromada moderna frente a ella. Apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre sus manos ásperas. Olió el serén en su propia piel. ¿Por qué? Preguntó din con la voz apagada. ¿Por qué no me dijiste? ¿Decir dónde? Sloan soltó una risa corta y áspera. No sabíamos en nuestros apellidos. Teníamos teléfonos desechables. Incluso si hubiera podido encontrarte. ¿Por qué? Din bajó las manos mirándola con incredulidad. Porque soy su padre. Eres un hombre con el que dormí un fin de semana para escapar de que mi padre se estaba muriendo y mi empresa perdía millions? Le respondió Sloan de vuelta. Tenía 24 años. Estaba aterrada. Eres una válvula de escape, Din. Nada más. Y cuando descubrí que estaba embarazada de Trillizas, lo resolví como resuelvo todo lo demás. Sloan levantó la barbilla, y la fachada de directora ejecutiva volvió a su lugar. Construí un imperio. Les di una vida que tú ni siquiera podrías imaginar. Van a las mejores escuelas. Tienen fideicomisos. Su futuro está garantizado. Din miró a su alrededor, esa oficina impecable y sin vida. Pensó en su apartamento apretado, en la vibración de la tintorería de abajo, en la ansiedad constante y corrosiva por los gastos del super. No me importan sus fideicomisos, dijo Din en voz baja. Tenía derecho a saber que existen. ¿Y qué habrías hecho?
Lo reto Sloan inclinandos hacia adelante. Pelear por la custodia? Vivimos en dos universos distintos din. KT metas en sus vidas ahora solo via confundirlas. Ellas fueron las que así me acercaron. Saben que algo nos conecta. Sloan apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Son increíblemente observadoras. ¿Cómo es el lamen? Ella dudó mirando las manos maltratadas de Dean. Ruby Hazel Piper. ¿Quién estaba en medio? La que habló. Ruby. Y es la mayor por 4 minutos. Y es la protectora. Dean asintió despacio. Se frotó la brújula cicatrizada en el brazo. Estaba mirando a través de un abismo enorme de riqueza, a una mujer que tenía a través de sus hijas encerradas detrás de murallas de dinero. Entonces, dijo Dean con la voz áspera. ¿Ahora qué? Sloan se puso de pie, caminando de regreso detrás de su enorme escritorio de nogal, reconstruyendo la barrera física entre ellos. Ahora, dijo con un tono definitivo, sales por esa puerta. Vuelves a tu vida y fins que esto nunca pasó. Dean la miró fijamente. Se levantó despacio, desplegando su cuerpo grande. La aire que había contenido empezó a hervir otra vez, caliente y pesada. ¿Crees que vía ser tan fácil? Puedo hacerlo muy fácil, respondió Sloan con los ojos gris plenos. O puedo hacerlo increíblemente difícil. Tú eliges. Dean no rompió el contacto visual. La madera desgastada y astelada de su vida chocaba contra el vidrio frío y irrompible de la de ella, y él sabía, con una claridad aterradora, que no había retroceder. Durante 3 días, el rugido de la ligadora de banda fue lo único que mantuvo a Dean cuerdo. Su taller olía a pino recién cortado, fricción quemada y el aroma agrio del pegamento viejo. El polvo cubría cada superficie, metiéndose en los pliegues de sus nudillos y en las líneas profundas alrededor de su boca. Estaba trabajando en una credenza de cerezo destrozada, quitando capa por capa un siglo de mugre para encontrar la vida sólida de Bayo. Era una distracción. No estaba funcionando. Cada vez que cerraba los ojos, veía ojos gris y zapatos blancos de Cheryl. Escuchaba la amenaza fría y plana en la voz de Sloan. Puedo hacerlo increíblemente difícil. Dean apagó la ligadora. El silencio repentino en el garage era ensordecido, roto solo por el goteo rítmico de una tubería en la esquina. Se pasó un trapo manchado de grasa por la frente, recargándose pesadamente en su mesa de trabajo. Estaba en desventaja. Lo sabía. Si Sloan quería enterrarlo en papeleo legal, tenía un pequeño ejército de abogados para lograrlo. Podía vaciar sus ahorros en existencia en una semana. Pero la idea de no volver a ver a esas 3 niñas nunca más, de dejar que crecieran pensando que el hombre con la brújula igual era solo un fantasma que no le importaba, le dolía físicamente en el pecho. Un crujido pesado y definitivo de llantas sobre grava suelta lo sacó de sus pensamientos. Dean levantó la vista. Un SUV negro con los vidrios muy polarizados, acababa de entrar a su entrada de auto angosta y agrietada, empequeñeciendo su camioneta oxidada. El motor se apagó. Por un largo momento no pasó nada. Luego la puerta trasera se abrió. Sloan salió a la tarde nublada de ese viernes. Iba vestida más informal, lo cual para ella significaba un suéter de cashmere color carbon y pantalones oscuros perfectamente entelados. Se veía completamente fuera de lugar en esa entrada de auto. Camino con cuidado sobre un rolo de cable de cobre tirado, con los ojos recorriendo la pintura desplegada del garage, los botes de basura metálicos maltratados, la absoluta ausencia de seguridad. Entró a la nave abierta del taller. El aroma de la cashmere y un perfume sutil de gardenia chocó violentamente contra la trementina y el seren. No mandaste un abogado, notó Dean tirando el trapo sucio sobre la mesa. No le ofreció una silla. La única disponible le faltaba una pata. Los abogados de un rastro en papel, dijo Sloan. Su voz era plana, pero sus ojos recorrían el taller, absorbiendo la realidad caótica de cómo vivía Dean. Se detuvo cuando vio el dibujo de un niño, un perro azul, pegado en la parte arriba de la sierra de cinta.
Saco de su elegante bolso de piel un sobre grueso de papel manila. Lo de yo care sobre la mesa de trabajo, justo encima de una pila de verrugas de madera de cerezo. Cayó con un golpe pesado y definitivo. ¿Qué es esto? Preguntó Dean sin moverse hacia el sobre. Una solución, dijo Sloane. Es un acuerdo de confidencialidad blindado. Lo firmas, declarando que nunca te vas a acercar a mi empresa, ni a mis hijas otra vez. No vas a reclamar la paternidad. No vas a hablar con la prensa. La mandíbula de Dean es tenso. Y a cambio, dijo ella con la mirada fija en la de Dean, dentro del sobre hay un cheque de caja. $2 million de una cuenta privada. Completamente imposible de rastrear. Puedes pagar todas tus deudas. Puedes mudarte de este lugar. Puedes construir una vida real a tu hijo. El aire salió de los pulmones de Dean. $2 million. La cifra lo golpeó como un puñetazo. Su mente, traicionera, empezó a hacer cuentas al instante. La cirugía dental de Toby, los impuestos atrasados, la ansiedad sofocante y interminable que lo despertaba cada noche a las 3 de la madrugada, royendo el estómago. Podía comprar una casa con jardín. Podía mandar a Toby a la universidad sin pensarlo 2 veces. Lo único que tenía que hacer era borrarse a sí mismo. Sloane lo observaba. Vio la duda. Vio la queda pesada y agitada de sus hombres. Sabía el poder que tenía en sus manos y lo estaba presionando directamente contra las costillas de Dean. Dean miró el sobre. Estiró sus dedos asperos, cubiertos de polvo, y rozó el papel liso. Pensó en Toby. Pensó en el orgullo profundo y silencioso que sentía cuando lograba poner comida caliente en la mesa gracias al sudor de su propio esfuerzo. Después pensó en Ruby Hazel y Piper. Pensó en la estrella ascent de la brújula, el símbolo de estar irremediablemente perdido. Despacio Dean retiró la mano. Levantó la mirada hacia Sloane. La tentación había desaparecido, reemplazada por un ancla fría y firme de determinación. Levitelo, dijo con voz ronca. La máscara impecable de Sloane es resquebrajo. Una sorpresa genuina le cruzó el rostro. No seas idiota, Dean. Mira a tu alrededor. Te estás ahogando. Te estoy ofreciendo una bolsa salvavidas. Me estás ofreciendo un pago para que abandone mis hijas. La corrigió Dean con la voz bajando a un tono peligroso y quieto. ¿Crees que porque tengo seren en las bodas no tengo alma? ¿Crees que $2 million compensan borrarme a mí mismo de sus vidas? No te necesitan, le respondió Sloane con la voz alzandos, resonando contra el techo de lámina. Yo les doy todo. Tú les das cosas, Sloane. Les das guardaespaldas y fideicomisos. Dean dio un paso hacia ella, acortando la distancia. Pero una niña de 7 años se acercó a un extraño en un parque porque estaba buscando una conexión con una madre que probablemente está trabajando 90 horas a la semana. Sloane se estremeció como si la hubiera golpeado. La sangre se le fue del rostro. No quiero tu dinero, dijo Dean con suavidad. No quiero la custodia. Sé que no puedo darles lo que tú les puedes dar. No estoy tratando de meterlas en este garage a comer macaronis con queso de caja. Entonces, ¿qué quieres? Susurró ella, con la voz temblando entre la rabia y una vulnerabilidad puramente aterradora. Una hora, dijo Dean. Terreno neutral. Trillizas. Déjame mirarlas a los ojos. Diles mi nombre y que sepan que existo. Que sepan que no son medio fantasmas. Después de eso lo resolvemos paso a paso. Sloane lo miró fijamente. Miró el sobrepasado sobre la mesa, y luego el antebrazo cicatrizado de Dean, la tinta de la brújula marcada sobre su piel. Era una mujer que había peleado tomas hostiles de empresas y motines de juntas directivas sin sudar en una gata. Pero allí, parada en un garage polvoriento, se veía completamente derrotada por un hombre que se negaba a dejarse comprar. Sloane no dijo que sí. No dijo que no. Solo se dio la vuelta y salió de nuevo hacia la tarde. Pero dejó el sobre la mesa. Dean vio como se alejaban las luces traseras del SUV calle abajo. Levantó el sobre, camino hasta el bote de basura y lo tiró sin abrirlo.
El Conservatorio Botánico de la Ciudad era una cúpula enorme de vidrio y acero, muy humida, con olor a tierra mojada, helechos aplastados y jasmine en flor. Estaba tranquilo ese domingo por la mañana, con el aire denso y tibio. Dean estaba sentado en una banca de piedra cerca de un enorme árbol de banyan. Lavaba una camisa de franela limpia, el cabello peinado, las manos taladas con piedra pomas hasta quitarse casi toda la mugre encrustada. A su lado, Toby movía las piernas con una barra de granola a medio comer en el puño. Entonces, ¿tengo hermanas? Preguntó Toby, dando una mordida enorme. No parecía nada afectado por la idea. Para un niño de 6 años, el mundo era una serie de eventos caóticos y aleatorios. Bueno, medias hermanas, dijo Dean, con el corazón golpeando violento contra las costillas. Tres buddy. ¿Son buena onda? Todavía no lo sé, admitió Dean ofreciendo una sonrisa tensa y nerviosa. Vamos a averiguarlo. Un sonido suave y rítmico de pasos sobre las losas de piedra hizo que Dean levantara la vista. Sloane caminaba hacia ellos. Lavaba un abrigo trench beige sencillo, el cabello recogido en un broche suelto. La armadura estaba a un lado. Se veía cansada. Se veía humana. Detrás de ella, un poco rezagadas, venían las Trillizas. Levaban overalls de mezclilla y suéteres amarillos idénticos, un intento evidente y forzado de vestirse informal, aunque su postura seguía rígida y derecha. Dean así puso de pie. Se limpió las palmas en los jeans. Sloane así detuvo a unos pasos. Miró a Dean, luego bajó la vista hacia Toby, que masticaba ruidosamente y miraba a las niñas con una curiosidad enorme y descarada. Niñas, dijo Sloane, con la voz más suave de lo que Dean jamás la había escuchado. Él es Dean y él es su hijo Toby. Las Trillizas así quedaron mirando. Era inquietante el peso sincronizado de 3 pares idénticos de ojos gris. Ruby la del medio dio un paso adelante. No miró la cara de Dean. Miró su brazo izquierdo. Las mangas de su franela estaban enrolladas. La brújula irregular era visible. No aceptaste el dinero, dijo Ruby. Dean así atragantó con el aire. Miró a Sloane horrorizado. Sloane ofreció un leve encogimiento de hombres, a la defensiva. Te dije que son increíblemente observadores. Escuchen todo. Dean así agachó, con las rodillas tronando en el silencio del invernadero. Ahora estaba a la altura de los ojos de Ruby. No intentó sonreír. Solo la miró con una honestidad firme y tranquila. No, dijo Dean con suavidad. No lo acepto. ¿Por qué? Preguntó Hazel, dando un paso junto a su hermana. $2 millones es un activo de alto rendimiento. Podrías haber generado un retorno anual del 5%. Dean parpadeó, momentáneamente descolocado por esa terminología financiera saliendo de la boca de una niña de 7 años. Soltó una risa corta y áspera. Porque hay cosas que no están en venta, dijo Dean. Metió la mano al bolsillo de su camara. Sacó 3 objetos pequeños y abrió la palma. Allí, sobre su mano colosa, descansaban 3 medallones de madera talados en la misma madera de cerezo que había estado leyendo el día que Sloane lo visitó. Estaban pulidos y suaves, con la vita roja brillando bajo la luz difusa del invernadero. Grabada en cada uno había una brújula. Pero, a diferencia del tatuaje en su brazo o el del hombro de su madre, estas brújulas estaban completas. La estrella del norte estaba firme, en su lugar. Yo hago cosas, dijo Dean con la voz espesa de emoción. Es lo que hago. Arreglo lo que está roto. No puedo arreglar los últimos 7 años. No estuve allí. Pero estoy aquí ahora. Les ofreció la madera. Por un largo momento nadie se movió. El aire en el conservatorio se sentía increíblemente pesado. Entonces Piper, la más calada de las 3, estiró una mano pequeña y pálida y tomó uno de los medallones. Trazó la estrella talada con el pulgar. Huele fogata, susurró. Es madera de cerezo, intervino Toby, bajándose de un salto de la banca. Mi papá siempre huele así. A veces también huele pegamento. ¿Les gustan las ranas? Vi una bien grande ala,
cerca de los lirios de agua. La postura formal y rígida de las niñas flaqueó. Miraron a Toby luego a su madre. Sloan tragó saliva con fuerza. El hielo en sus ojos se había derretido por completo, dejando un brillo de lágrimas contenidas. Les dio un sentimiento casi invisible. No hemos observado muchas ranas, dijo Ruby, con el tono cortante suavizándose apenas una fracción. Vengan, dijo Toby y caminando por el sendero. Se las enseño. Está bien gorda. Con algo de duda, las tres niñas siguieron al niño caótico de 6 años por el camino de piedra hacia el estanque artificial. Dean se levantó despacio. Las vio alejarse. El nudo pesado en su pecho, por fin, empezaba a aflojarse dolorosamente. Se dio la vuelta para mirar a Sloan. Ella observaba a las niñas, con los brazos cruzados fuerte contra el pecho. Una sola lágrima le resbaló por la mejilla, y ella se la limpió rápido, con vergüenza. Son hermosas Sarah, dijo Dean en voz baja. Sloan soltó un suspiro tembloroso. Esta vez no corrigió el nombre. Son difíciles, lo corrigió con suavidad. Discuten en latín. Critica mi portafolio de inversions y adoración al personal de la casa. Bien, Dean sonrió una sonrisa genuina y chueca. Van a necesitar ser fuertes. No se movió para abrazarla. No buscó su mano. El abismo entre sus dos mundos seguía allí, enorme y complicado. Él seguía siendo el carpintero del garage polvoriento. Ella seguía siendo la reina de una torre de cristal. Con el tiempo habría abogados de custodia. Habría pelis, fiestas incómodas, choques culturales enormes. Pero mientras Dean veía a Toby señalar emocionado un lirio de agua, rodeado de tres niñas con suéteres amarillos idénticos, sosteniendo brújulas de madera de cerezo taladas a mano, supo que el mapa por fin se había vuelto a trazer. Y no estaban perdidos. Muchísimas gracias por ver los capítulos finales de esta historia. Si la lucha de Dean por ser padre tocó tu corazón, dale like a este video, compartelo con alguien que ama un drama emotional y realista, y suscribid a nuestro canal para más historias profundas centradas en sus personajes. ¿Qué te pareció la decisión final de Sloan? Déjanos tus comentarios abajo.